Good morning, children. My name is NP Indira. I am handling 4th standard Hindi to you people. Madam has done worksheet till Khali Jaga Bariye, I think. After that, this is September worksheet, children. We'll explain very neatly to you. Then today we'll start from Ginati. Ginati onwards. The topic is worksheet for the month of September 2020. Remaining mains I am explaining to you people. Today we will explain to you. You know very well, I think 1 to 10 Ginati and 11 to 20 also very important for you for a S7 examination. We'll tell how much we are giving for you for S7 examination portion. See here, S7 portion is lesson number 1 to 4, children. Lesson number 1 to 4. You have to read all the mains. What are all will revise once to you people next in the next class. Today how much I can possible will explain to you people. 1 to 4th lesson for S7 portion. You read very well. Today I am explaining this Ginati. See, children. एक से 20 तक गिनती लिखिए। 1 से 20 तक लिखना है। One, two, three, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इन अंकों में लिखना है और इन अक्षरों में भी लिखना है आप लोग। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो 1 से 10 तक हुआ, तो 11 से 20 तक लिखना है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. The same thing हिंदी अंकों में लिखना है। 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20। Can write like this also. 18, 19, 20। See children here, 1 से 20 तक आप लोग प्रैक्टिस करना है. Very neatly you have to practice. See here English numbers are there. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are all you know very well. And हिंदी में कैसे बोलना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Like this you have to repeat. अक्षरों में भी लिखना है आप लोग. ऐसे लिखने से ही मैं मार्क्स देती हूँ. I'll give the marks like this only. If you are writing only these numbers, you are not writing these and all means I'll not give the marks, children. Please you practice very neatly. 1 to 20 numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Like this. Here in English numbers 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 till 20. हिंदी में कैसे कहना है. 11. While saying we are telling 11 because you have to add ha letter at last. 11. Like this you have to write. 11. See here 12. We are telling 12 like this. No ha letter you have to add here. 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. See children, again I'll explain these things. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Practice very neatly. And after that, we'll give the question answers to you people. I'll give very important question answers to you. These things, if you read means you can write the examination. See here in first poem, Prarthana. You practice 1 to 4 lines very neatly. ये मेरे प्यारे भगवान हमें दो ऐसा वरदान, सदा करे तुम्हारा ध्यान, करे हम दीन दुखियों का कल्याण.
4 lines you practice very neatly. And another one is Sada Samay Par Kaam Karo. Here also 4 lines you practice very neatly for essay1 examination. Sada Samay Par Jago Sovo, Sada Samay Par Khavo, Sada Samay Par Khelo Kudo, Sada Samay Par Nahavo. See children, first 4 lines you practice very neatly. First 4 line. Prarthana, first line. Prarthana. ए मेरे प्यारे भगवान. Children, you write in your revision book same thing. What are all I am giving on the board? हमें दो ऐसा वरदान. कैसा वरदान देना है? मांग रहे हैं बच्चे. सदा करे तुम्हारा ध्यान. I would like to pray daily to you only. करे हम दीन दुखियों का कल्याण. You recited these 4 lines, children, for examination. Another 4 lines I'll give. This is Prarthana poem, okay? Practice very neatly 4 lines. And another 4 lines from another one poem I am giving. Sada Samay Par Kaam Karo. Sada Samay Par, always do every work in on time. The second main is Sada Samay Par, on time you have to do the work. काम करो. सदा समय पर काम करना चाहिए. This is also very important to you people. सदा समय पर जागो. सो सदा समय पर जागना है और सोना भी है. सदा समय पर खाओ. How means what? You have to eat. On time only you have to do this work. Because on time is very important in our life. Whatever work we have to do means
On time only we have to do. How to do? We have to make one chart. Early morning, what time you have to get up and what time you have to have the breakfast and what time you have to go for the school. It should very important. It will be very important to you people. On time how to go for school. Then afternoon 12:30 or 1 o'clock, within that you have to have your lunch. After that, after going home, you do whatever teachers are giving work for you, that and all you have to do in on time only, children. Because after that, after work over, after 7 o'clock or 8:30, you have to have your lunch, dinner at night. These are all you have to maintain, means definitely you will reach your aim. Practice. You have to make the timetable like this. Early morning you have to get up very neatly, and half an hour or 1 hour, within half an hour or 1 hour you have to read. Early morning if you read, means it will go to your mind. Sada samay par khelo koodo. I am not telling to read in always because you want to play. No, for that also you keep 2 hours in the evening time. Sada samay par khelo koodo. Two hours you spend for this. 5 to within 7, 1.5 hour or 2 hours means if you play, means your mind will be getting relief. ನೀವು ಈಗ 2 ಅವರು ಅಥವಾ 1.5 ಅವರು ನೀವು ಆಟ ಆಡಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಸದಾ ನೀವು ಓದ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ these are all timetable. If you are proper in this time, means definitely you will read very neatly. You will write the exam very neatly also. We are not forcing to you people. Always you have to be read. I am not telling like this. And maintain like this timetable, children. This is good for you. Sada. Sada means what? Always samay par nahavo. Daily you have to take bath. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. That also time is there. You are taking bath afternoon, evening, means that is not good. Early morning only you have to go for that. These are all you maintain it. And these 4 lines is very important to you people for SA1 examination. These 4 also you by heart very neatly, and these 4 also you by heart. First you by heart 4 or 5 times. Without seeing, you write. If you write once in the rough note or other book, means definitely you will get what are all the mistakes we are doing. That and all once you check it, children. Prarthana poem see, ye mere pyare Bhagavan. I am loving to you. Nanna preetiya devare. Pyare Bhagavan. ಹಮೇ ದೋ ಐಸಾ ವರದಾನ್. ನನಗೆ ಎಂಥ ವರವನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದಾ ಕರೆ ತುಮಾರ ಧ್ಯಾನ. I would like to pray always to you. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕರೆ ಹಮ್ ದೀನ ದುಃಖಿಯೋಂಕ ಕಲ್ಯಾಣ. If you give like this to me, means blessing, means definitely I will ದೀನ ದುಃಖಿಯೋಂಕ ಕಲ್ಯಾಣ. ದೀನ ದುಃಖಿಗಳು ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕಲ್ಯಾಣ means welfare. I am going for that. I am doing this and all. If you give, if your blessings is there with me, means definitely I will do all those things. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You are also pray like this only, children. These 4 lines you practice very neatly, and another one poem, Sada samay par kaam karo.
You write in your rough notebook. This is first one. Understood? Next. See children, I am giving here home Shabdar. The Shabdars, see here, Pyare means Priya. Dear God, we are saying, Dear God, thank you for the night and the present morning life. We are saying like this prayer in the school, no? Why we are praying like this? Dear God, Pyare, Priya. Varadan means Ashirwad, a boon. And Kalyan, भलाई, हित. दूसरों के हित के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये सब हम जानना है. तो इसलिए हम प्रार्थना करना है, भगवान की प्रार्थना करना जरूरी है. वेलफेयर, तो महान, विल बिकम ग्रेट, बड़ा. महान मीन्स बड़ा, ग्रेट. भगवान, ईश्वर को हम भगवान कहते हैं. नॉट ओनली ईश्वर, विष्णु, वेंकटेश्वरा, these are all. God, we are saying totally God. तो दीन, दीन means गरीब लोग, गरीब, those who are very poor. For them we are calling deen. Gnan, shiksha. What you are getting from this school? Shiksha only, Gnan only. We are giving Gnana for you people. For this, समझना, क्या क्या हम कहते हैं वो सब समझना, विजडम. तो अज्ञान, अज्ञान का ignorance, we are शिक्षा. We are not interested to read and write. For that we are telling अज्ञान. ज्ञान दे रहे हैं टीचर्स, वो ज्ञान नहीं पा रहे तो उसको अज्ञान और अज्ञानी कहते हैं. तो ये सब पढ़ना है आप लोग. और लेसन नंबर 2 में राजा किसको कहते हैं? शासक. जो शासन करता है, देश की शासन करता है, उसको हम शासक कहते हैं, किंग कहते हैं इंग्लिश में. तो शिकार, आखेट, हंटिंग, शिकार करने वाले को हम क्या कहते? प्राणियों के शिकार करते हैं ना जंगल जाकर, उसको हम क्या कहते हैं? शिकार, हंटिंग करते हैं. तो इधर राजा हंटिंग करता है, शिकार करता है. प्यास, प्यास लगना, थर्स्ट, थर्स्टी, पानी की तलब, बायारिके, आगोदके ನಾವು ಥರ್ಸ್ಟಿ. ಕುಟಿಯ ಮೀನ್ಸ್ ಜೋಂಪಡಿ, ಎ ಹಟ್, ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಗುಡಿಸಲು. ಕುಟಿಯ, झोंपड़ी, हट. वाणी मीन्स जवाब, मधुर वाणी से बोलना है या कड़ू वाणी से बोलना है. ये सब 2 प्रकार के हैं. रूडली वी आर स्पीकिंग, समटाइम्स we are speaking very politely, that and all is there in with us. How to speak with the other people, that and all we have to think. जवाब देना, मधुर, मीठी स्वर में बोलना जरूरी है. स्वीट, विथ स्वीट वॉइस. जंगल का मतलब है वन, फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट. काडू इन कन्नड़. सेवक, नौकर, ए सर्वेंट. सेवका इन कन्नड़ आल्सो सेम थिंग. तो घना मीन्स गहरा, आळवाद. सगन, ಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಳವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗಹರ ಅಂದ್ರೆ
ನೀವು ಆ ಕಾಡೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅದು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ, साधु को हम सन्यासी कहते हैं. एंड अकेट, कटु, कड़वी, बिटर. क्षमा मांगना तो माफी मांगना, माफी करना. टू बेग पैडा, ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾ. ಕಟು ಮೀನ್ಸ್ ಕಡವೆ, ಬಿಟ್ಟರ್. ಕಹಿಯಾದ, ಹಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾತು ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ಸದಾ ಸಮಯ ಪರ್ ಕಾಮ್ ಕರೋ. ಮೀನಿಂಗ್ಸ್: ಸದಾ ಮೀನ್ಸ್ ಹಮೇಶಾ, ಎವರ್, ಆಲ್ವೇಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಖಾವೋ, खाना, टू ईट. सदा समय पर खाना चाहिए. व्यर्थ, बेकार, यूजलेस. We should not spend our time like this. बेकार से हम काम करना नहीं, बेकार से हम बैठना नहीं चाहिए. जागो, to wake up. Early morning you have to get up. ಉಠೋ, ಜಾಗೋ ಮೀನ್ಸ್ ಏಳಿರಿ, ಎದ್ದೇಳಿರಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ನಹಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ನಾನ್ ಕರ್ನ, ಟು ಟೇಕ್ ಬಾತ್. ಜಗ್, ಸಂಸಾರ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ನಾಟ್ ಸಂಸಾರ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸಂಸಾರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಂಸಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಜಗತ್ತು ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಪ್ರಪಂಚ. The next is the fourth one, Nakalachi Kavva, an imitator crow. पहाड़ का मतलब है पर्वत, पर्वता अंतने ಹೇಳ್ತಾರೆ, a mountain. ತಲಹಟಿ means ತಲಿ, ತಲ್, bottom, ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗಡೆ, bottom. ನಜರ್, ದೃಷ್ಟಿ, ಸೈಡ್, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಅದು. ಚಂಗುಲ್ ಕಿ ಪಂಜಾ, ಕ್ಲಾ ಆಫ್ ಆನ್ ಅನಿಮಲ್. ಅವು ಎರಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಂಗುಲ್, ಪಂಜಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇಮ್ನಾ, ಭೇಡ್ ಕಾ ಬಚ್ಚಾ, ಎ ಲ್ಯಾಮ್. तो गरुड़, बाज, एंड ईगल, गरुड़ा. घोंसला, नीड ए नेस्ट. शिखर, चोटी, ए पीक. पराक्रम मीन्स वीरता. चट्टान, शैल, ए रॉक. Like this you have to practice at home. Well, if you write once these things, definitely write questions in your rough notebook without seeing you read the answers. See here children, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो बच्चे किसका कल्याण करना चाहते हैं? बच्चे किसका कल्याण करना चाहते हैं? बच्चे दीन दुखियों का कल्याण करना चाहते हैं. बच्चे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? बच्चे पढ़ लिख कर महान बनना चाहते हैं. बच्चे देश से क्या मिटाना चाहते हैं? बच्चे देश से अज्ञान मिटाना चाहते हैं, अज्ञान को दूर करना चाहते हैं. तो इसलिए आप क्या करना है? ठीक से पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है, अज्ञान मिटाना चाहते हैं. तो इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें ज्ञान की शिक्षा मिलती है. ज्ञान प्राप्त कैसे प्राप्त करना है, यह शिक्षा हमें मिलती है. Like this you have to read. Next
class will continue, children. The same thing.